তো হ্যালো আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি তোমাদের সোম, আর আজকের ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি একটা নর্মাল পাওয়ার সাপ্লাইকে ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাইতে পরিণত করব। এবং আজকের ভিডিওটা করার কারণ হলো, আমরা অনেক সময় ইলেকট্রনিক্যাল বিভিন্ন প্রজেক্ট বানানোর সময় আমাদের অনেক ছোট ছোট ভোল্টেজের প্রয়োজন হয়, এবং সেই ভোল্টেজটাকে আউটপুটে পাওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের কম্পোনেন্ট ব্যবহার করি, বিভিন্ন আলাদা আলাদা সার্কিট বানাই, ভোল্টেজ রেগুলেটর ব্যবহার করি। কিন্তু আমি ভাবলাম, যদি আমাদের কাছে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকে এবং সেটাকেই যদি ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করে নেওয়া যায়, তাহলে একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে বিভিন্ন রকম ভোল্টেজ আউটপুট আমরা পেতে পারবো। তো চলো আসল ভিডিওটা শুরু করা যাক। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও থাকবে, এবং এই ভিডিওটা থেকে তোমরা অনেক কিছু জিনিস শিখতে পারবে, অনেক কিছু জিনিস জানতে পারবে। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা যদি তোমরা তৈরি করো, তাহলে খুব কম খরচে তোমরা বিভিন্ন ছোটখাটো কম্পোনেন্ট টেস্ট করতে পারবে, তাদেরকে চালাতে পারবে, রান করাতে পারবে। তো চলো বেশি দেরি না করে আসল ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক।
তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটা? আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং হয়েছে এবং তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণের জন্য বন্দে মাতরম, সকলে খুব ভালো থেকো আর সকলকে হ্যাপি নিউ ইয়ার, টাটা।